poprzednim odcinku. No nie poszło po naszym myśli, ale upadł na 4 litery. Moi drodzy, miło mi przywitać was w kolejnym odcinku Niezwyciężonego. Jesteśmy już w połowie gry, więc myślę, że w 6 odcinków całość zamkniemy. Dziękuję wam serdecznie za to, że tak ciepło przyjęliście tę polską grę. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że pamiętacie wciąż o kciukach w górę, by wspierać tę serię, a my lecimy ku dalszej części fabuły, która mnie wciąga i naprawdę podoba mi się jak diabli. To piękna gra, o wyjątkowym klimacie i pokazująca, że spacerowicza to nie jest absolutnie gatunek wymarły, tylko temat, który trafi do wszystkich, którzy lubią dobry klimat i fabułę i chłonięcie jej na spokojnie w tematach eksploracyjnych i drogą bardziej interaktywnego filmu do bazy, do strefy lądowania. Do strefy lądowania chyba, nie? I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes a... Yes, a second ago. Threshold of 18,000. The line's breaking up. Can you hear me? No i jak tam? What's happening? I've lost control of the lander. Do you see it? Just a sec. I have to get off. It hasn't yet pierced the cloud cover. O! There it is. Oh no. Flying too fast. It's going to shatter. Jasper, status. What's the lander's condition? I don't know. All I see is a thick plume of smoke. But considering the speed it hit the ground at, I Don't understand how it happened. I checked it thoroughly. It's fully functional. Couldn't have been an accident. I don't believe it. I'm gonna check what's left of it. O kurde, blada. Dramat. Fuck! Damn it! It's... I'm done for. No. Jasper, No. calm down. Breathe. I'm gonna die here. And for what? I saved no one. No one. Jasna, snap out of it. That's an order. We can't give up just yet. We'll find a way to get you out of there. We're gonna act like nothing happened and forget about my little nervous breakdown. Splendid. No, Jasna. I'm not forgetting anything. Oh, so you'll put it in the report, sir? That's not what I meant. Ja pierdzielę. Zbadam jeszcze katastrofę, a co tam jeszcze jest do badania? Gro. Something's left of Artie. Good. So there's a chance we can extract key information from it. Somehow it still looks active. Ask him what happened to the lander. Ask? He doesn't speak. But he gives yes or no signals. Give him the analysis command. Formulate questions in such a way so that he can confirm or deny. Staram się. RT question analysis command. Did the lander fly into a storm? There's an error. Well, apparently he can't give a definitive answer.
Something like a storm. A shade? Cloud. Ah, he confirmed. What does it tell us? I don't know yet. Damn! It shorted out. So, what now? Then you must go to the Alliance camp. I wanted to avoid it at all costs, but we have no choice. This is your only chance. It's all their fault. It must have been them from the very beginning. I have no doubts now. Neither do I. However, they might be willing to negotiate if you voluntarily place yourself in their hands. Nie mamy innego wyboru, nie? Ale że tak o? Jakiś czas później, o kurde. You're approaching their coordinates. Jasna, Yes? the Alliance is really behind all this. They might expect visitors. You should try to find out if they're planning anything for your arrival. First, observe them from a distance, and only then take action. Co jest z tym wybieraniem do cholery? Zmienili to i coś zepsuli. Dziwne jest to, że już nie mogę jedynką, dwójką i trójką wybierać dialogów. In my opinion, all this secrecy misses a point. When they shot down our lander, they took away my last chance to escape this planet. Now I must put myself in their hands and politely answer all questions. I'm painfully aware of that, but you can be rash or wise about it. The more we learn about them, the more advantage it will give us in further negotiations. Sorry, but what advantage are you talking about? Hey, what was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. No dobra, skoro idziemy prosić o wybaczenie, wyjedźmy. The base is in front of me. Some object is flying over their base. Jasna, I'm not kidding. If you don't stop, I'll do it for... What the? How did you do that? Jasna, I share your anger and frustration. I understand that there is no other solution for you, but I won't allow you to kill yourself in foolish haste. I turned the rover's engine off remotely, and I'm not turning it on until you've concluded your reconnaissance. Understood? Did you understand? Yes. Apparently I have no other choice. It's 20 meters high. It has an upright silhouette, and it looks like a balloon. It could be a balloon. And that doesn't surprise you? Not everything that flies needs jet. It's a field base, multi-module, for about several dozen people. Rather well equipped. They have a second antimat, as if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules were an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Great. What about people? Can you see anyone? Not yet. Maybe they're hiding in modules. I see someone. Just one? For now, yes. Is that all? I think so. Then please keep going. We can assume that their equipment has already detected your presence. Or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Still, I'm glad that I stopped. I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Me too, Doctor. Me too. We'll most likely lose contact soon. So let me be clear. It won't be easy to gain their trust. Things can go wrong, even if you can prove that you came to them of your own free will. If there's an escalation, remember one thing. I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Astrogator, you're forgetting that I want to talk to them.
As one human to another, not as enemies. How odd. What? There's no one here. Nobody. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have known. I hope you're right, Doctor. But even if we disregard decades of mutual enmity, we must keep in mind human nature. Homo homini lupus. Just because you want to talk to them doesn't mean they'll listen. I'd rather expect they'll be asking the questions and you'll be answering them. I'm going. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. Clear. For now. I can't hear anyone either. On powiedział astrogator, w sensie człowiek człowiekowi wilkiem. I'm at the central module. In the headquarters. You walked in, just like that. Yeah? The doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Like us, they became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal? Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. Astrogator, this doesn't make any sense. You can't just wrap up the whole operation. Anyway, the first thing they would take were vehicles and equipment. Only the people are missing here. They've got a device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record. He's dead. Poor guy. Waited for over a day. Until his heart couldn't take it anymore. Interesting. Coordinates changed... upwards. 1, 8, 5, 6, 1... 7, 5, 4. Yeah, it's Gorski. I'm sorry. How is it possible? You said... You lied to me. Yes, I had to. My oxygen bought him time, and for what? He only suffered longer. Why didn't you let me turn back for him?
please understand that sometimes I have to make difficult calls. I'm not supposed to burden my subordinates with such decisions. Fuck! You let him die! My job as a commander was to weigh your odds against the risks. Gorski was already in a critical condition, and you'd have had to go back through the collapsed ruins. So it's better to abandon him? No, I planned to send the lander for him once you were back on Dragonfly. If I had known, I would have told you to do it right away. Now you condemned us both. No, Jasna, you still don't... Oh, shut up, Novik! One more thing. I realize we still need to work together. So, I'll submit my reports as usual. But that doesn't mean everything's fine. Understood, Doctor. I appreciate your professionalism. Several units can be controlled from here. I wonder which... Oh, damn. One's unavailable. Probably out of reach, or they took it. Ciekawe, która będzie dostępna. Jeżeli którakolwiek. One is a flying unit. Some sort of probe. Flying over the base. Correct. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. Probe on the ground. Time to get into the records. Dobra, dawaj. Tędy wyjdę? I'm entering the next module. I guess it's a biolab. They had the opportunity to study organisms preserved in the ocean. Wow. They found the same species of fish. Did they confirm the similarity to those on Earth? Yes. Lots of similarities. It started rotting. It? The fish. In a bacteria-free environment? How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. Apart from one. I've never seen anything like this. They discovered a new organ. Even managed to run some tests already. According to their conclusions, Yes? it detects electromagnetic waves. That's why those fish were swimming away from our probe. In other words, they've come across probes or something similar before. Something that threatened them. Could guess her. In order to develop such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. No longer alive. A tutaj? The scientists excavated some animal remains and reconstructed their hypothetical appearance. I found similar remains underground, right after finding Gorski. I wasn't sure if it was my imagination or not. Now there's no doubt. So long ago, reptilian organisms roamed the surface of Regis III. I could spend all day here if I could. I'm not surprised, Doctor. Dziwiły nas ryby, roboty, dinozaury. To jest dopiero dziwne, kurde bele. Okej. Sonda wylądowała. First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. It photographed the moment of my arrival. I'm on the slides. We already know that. Is there something else? No, the base is empty. The probe must have just started recording. Okay, finished. There wasn't much of it, really.
Dobra. Do czego tu się jeszcze można dobrać? Sprawdź górny poziom. Górny poziom? Okej. Za chwilę, o kurde bele. The silhouette I saw. Yes? It's just a robot. No z niego nic nie wyciągniemy. Górny poziom. To się nie otworzy w cholerę. Still nothing. It looks like a geology lab. One of these diagrams shows a geological cross-section. As suspected, it's all metal below the surface, of relatively thin layers of rock. But compared to the rest of the continent, the deposits in this region are significantly younger. The range of their ground measurements covers a much wider area. To my eye, it seems they use advanced sonar. What they dug up here stretches for tens of kilometers. What do you mean? What's in the ground, Doctor? Metal deposits. Those structures, we still don't know where they came from. In such a peculiar form. They conducted a soil survey 500 meters deep. Oh, that's a big piece of history, so to speak. What did they find? Unbelievable. Not only do we know nothing about their origin, but the arrangement of these deposits is sort of puzzling. A ring system with a distinct center. Millions of years ago, life was abundant on the planet. That would match our assumptions. Yeah. Subdelta 92 class planets have very favorable conditions for the development of a biosphere. So what happened? Did they draw any conclusions? According to them, the extinction of life was caused by a supernova explosion. The ground activity does not indicate... It happened long ago. Longer than we anticipated. They've dated this event to 10 million years ago. Only this one? The supposed end of Lyran's civilization. Well, that's never been proven. There was practically no trace of them. All right. What happened after? Life was slowly recovering, but never returned to the pre-supernova peak. Not enough time? No. At first it developed quickly, but then slowed down and declined. Because another disaster? Astrogator, the change in the biosphere development curve coincides with the occurrence of ferruginous clays. This whole metal contraption, do I understand correctly? Yes. I don't know what that has to do with it, though. Metals are really not that dangerous. The radioactive deposits marked here are not a definitive obstacle for life either. The biosphere has the ability to perfectly adapt, develop defense mechanisms, and fight back effectively. Well, unless the planet is hit by a supernova wave. Yes. Such sudden events leave no time for adaptation. Even if we assume that these metals were lethal to organic life, that extinction shouldn't last forever. And yet, life never again developed beyond the waters. Does this mean another dominator has appeared on the land? Or one that leaves no trace behind? Therein lies the rub. The Alliance have conducted a great deal of research. That they haven't found a logical explanation for this phenomenon is, to put it mildly, disturbing. Clearly, we're dealing with something beyond our comprehension. And I mean human comprehension in general.
This base stands on the outer ring. The center of it is in... under the city. Huh. The one I escaped from. So their presence there had nothing to do with us. Looks like it. Did they determine the entity's function? Origin? Anything? Well, it's hard to say. There's nothing here about it. Górny poziom. A jak się dostać na górny poziom? Czyżby tutaj? Tak jest. To jest wyjście i tu nic nie ma. Pozostaje spacerek. Dobra. Force field's down. I opened the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. Podążaj za konwojem sojuszu. One more minute, and our satellite will be over their ship. Oh, we're lucky. Clouds are low. Mamy szczęście. No teraz jedziemy za gośćmi, którzy odkryli dinozaury. Fortunately, their ship's not here. Neither there or... Are you still looking? Not here either. Ah, bingo. Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Thank you. I wszystko wiemy. Teraz tylko wyjechać odpowiednią trasą, najpewniej. Może nie tu. Czyżby tu i w lewo? Ścieżka na to pozwoli? Powinna. Tak jest. Za konwojem. O kurde blade. Holy shit. Tego rozumiem nie badamy. Nie to nie. Bez łachy, gro. Bez łachy. I'm leaving the base. Going after the convoy. Nie podoba mi się to. W ogóle mi się to nie podoba. Down you go, oh bright sun. Time to let the night in. For my legs are heavy. The field is not inviting. Legs become too heavy. Hands become too weary. Down you go, oh bright sun. Night is not that scary. Hide behind the dark woods. Oh, we're running barefoot. Co tam robi robot? Where have you gone, buddy? Astrogator, one of the robots moved away from the perimeter. It stands all by itself, on a distant hill. It's active, I guess. Doesn't it know how to get back? Do you think it's worth investigating? I've driven into a side location. They were very active here too. A co z robotem zrobić? Mogę jakoś zadziałać? Obawiam się, że nie bardzo, ale kto wie. Czy ja tu nie wejdę?
Jednak? No proszę. Mogę małemu jegomościowi pomóc? Ale numer. Attention. Human in danger. Attention. Help needed. It's broadcasting a message. One of their people is in trouble. Sounds suspicious. Did they go away and leave someone behind? Doesn't add up. Robot, do you understand me? He's not responding. The robots are called Arctans. Ah. Arctan, listen to me. Arctan, do you copy? I confirm. Over. Oh, you can talk to them after all. Arctan, tell me what the danger is. Attention. Human in danger. So much for the conversation. Arctan, go to Arctan. Lead to the human in danger. It worked. The robot moved. To jest cholernie niepokojące. Czy tylko dla mnie? O kurde. Ale numer. Ojejku. Nie garb się. Jest pajączek. O rany. To dobrze, że idę za nim. To nie jest głupi żart, którą on mnie zepchnie w przepaść i powie: aha, człowiek w niebezpieczeństwie. Oby nie. To jest flaga. Tam jest zakopany człowiek. To jest moja miniaturka. Status? Nothing's changed, Astrogator. Astrogator, we can't help this man anymore. He died a long time ago. Surprisingly long. Ale był w sojuszu. Wstajemy, jajka i bekon. Dziś dowództwo wybudziło nas i zwołało na zbiórkę poza harmonogramem. Przez większą część wypowiedzi astrogatora dawałem z siebie wszystko, by nie tracić uwagi. Przyjąłem do wiadomości zmianę planów, to jest lądowanie na jakimś Revis czy Rezis. Zresztą, co ja mam do gadania? W domu będę później niż prędzej i tyle, no ale potem jak góra coś jeszcze wyjaśniła, to cholera skręciło mnie w żołądku i zacząłem myśleć już tylko o śniadaniu. Jajka z bekonem. Nie królestwo, ale cała gwiezdna konstelacja za jajka z bekonem. Stary, rozumiem cię. I found his journal. Anything Oj, pardon. of importance in there? Let's find out. Pamiętaj, Regis III, nadęty jak balon schalany człowiek od obsługi komorowej, akurat którego imię zapominam, z pełną premedytacją. Między wierszami pouczył mnie, że mamy lądować na planecie, która nazywa się jednak Regis, dokładnie Regis III. 4 dni przed lądowaniem. Chciałem wziąć chłopaków ze sterowni pod włos i poruszyłem temat naszego lądowania na tym Regis. Dopytywałem ich o zdanie i takie tam. I sobie narobiłem. Pakowałem się pod strumień żali, jaki mają do nas mechaników. Tak jakbyśmy to my byli odpowiedzialni za każdą usterkę w historii lotów Kondora. 3 dni przed lądowaniem. Według danych sąd Regis to w większości pustkowie. Nie dziwi mnie więc wcale, że u nas wyrósł las chętnych do naprawy tego schrzonionego napędu. Po pierwsze, każda robota jest lepsza niż gapienie się w martwy punkt. Po drugie, jak coś robisz, to masz chociaż wrażenie wpływu na cokolwiek. 2 dni przed lądowaniem, no tak, zero zaskoczenia. Nie załapałem się do zacennego grona naprawiaczy. Nie chce mi się przytaczać argumentów góry. Znam swoje kwalifikacje, ale będę robić na Regis 3 to, co mogę, czyli odliczać pieprzone ziarenka piasku. Raz, 2 milion, bla bla. 2 dni przed lądowaniem. Jak tylko wrócę, to zgłaszam gotowość do zmiany jednostki. Może na coś mniejszego, nieważne, postanowione. 1 dzień przed lądowaniem. Posprawdzali te Regis 3. Chyba nie było gorszego miejsca na przystanek. Nic tu nie ma, dosłownie nuda i woda. Nasi nawet trochę się tym przyjęli, albo wręcz dziwili.
Siedzą teraz coś gdybają. Dzień lądowania jesteśmy. Góra dała do centrali sygnał w stylu lądowanie Regis III zakończone. Planeta pustynna typu Sub-Delta 92. Schodzimy na ląd drugą procedurą w strefie równikowej. Liczę, że nie zabawimy tu długo. Pierwszy dzień na Regis III. Naukowi mówią, że skład atmosfery jest tu taki, że można dosyć swobodnie oddychać. Dosyć, bez hełmu, ale byle nie za długo, godzinę, maksymalnie kilka. Tu konkretnie znaczy ile. Gdybym ja tak szacował w swoich zadaniach, dawno rozlecielibyśmy się na kawałki. Trzeci dzień na Regis III. Schodzi już tu na prawo. To naukowi zaczęli sobie wyjercić w ziemi, żeby zbadać to i owo. W sumie nikt tam przecież nie zabroni. Nie, a człowiek jest w stanie dużo zrobić dla poczucia sprawczości, prawda? Piąty dzień na Regis. Słyszałem dziś rozmowę dwóch naszych o zasobach. Jeden uspokajał drugiego. Takiego, co zawsze sieje panikę w zespole. Wyciągnąłem z tego wniosek dla siebie i to całkiem pozytywny. Przy naszym zdaniu zapasów wody i pożywienia to na pewno z głodu tu nie umrzemy. To znaczy, że mam praktycznie pewność, że uda mi się odlecieć z Regis III, zanim skonsumujemy mniej niż połowę spiżarni. Kolejny dzień na Regis III było życie, nie ma życia. Dowiercili się, znaleźli jakieś szczątki bodajże gadów, których kości o zrządzenie losu rodzą u naszej załogi wiele pytań i podobno występują tu też ogniska mocnego promieniowania. Naukowi nie wiedzą dlaczego, więc robiło się nerwowo. Kolejny dzień na Regis III. Dlaczego nastąpiła zagłada życia na Regis? Nam z mechanicznej ci od tez i hipotez niewiele zazwyczaj mówią, ale i my przeważnie niewiele pytamy w imię zasady. Nie nasza działka. Dziś jednak wszyscy jak jeden mąż czekamy, kiedy wysłany rankiem w teren konwój wróci z odpowiedziami. Czekamy. Póki co cisza. W tym konwoju to pojechał też nasz biolog. Bardzo rzeczowy i życzliwy człowiek, mówimy do siebie po imieniu. Psa ma o imieniu Pegas i do wszystkiego, dosłownie wszystkiego podchodzi z taką, nie wiem jak to powiedzieć, sympatią, empatią? Cisza na Regis III, cholera jasna, cholera nic, cisza, to znaczy prawie cisza. W nocy tylko jeden durny Arktan narobił rumoru i poderwał nas na nogi. Pomyślałem, żeby odwdzięczyć mu się kopniakiem, dotarł do mnie jednak, że byłoby to jednak tak głupie jak lecieć z biczem na ulewę, czy inną siłę bez rozumu, która dała nam się we znaki. 13 dzień na Regis III, cisza, 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 może tylko mnie czegoś nie mówią. Trzeba zmienić tę jednostkę po powrocie i tyle. Jeden list, jedna pieczątka i będę mogli mnie cmoknąć. 14 dzień na Regis III. Co ja tutaj w ogóle robię? Dlaczego przyleciałem na tę cholerną planetę? No jasne, bo to moja robota, podążać za rozkazami. Nie będzie wątpliwości i pilnować, by na przykład taka dysza delewala się nie poluzowała, bo wtedy wszyscy marnie zginiemy. 16 dzień na Regis III. Odezwali się. Góra mówi już wszystkim, w tym i mnie. Bardzo otwarcie i wprost, że coś jest nie do końca, tak z tym miejscem trzeba to zbadać. W porę do diaska, w porę. Przyrzucają ekipę, która przyjechała nad wodę w nowe miejsce, a ja ruszam jutro z kolejną turą. Dużo ciężkiego sprzętu biorą i to nagle porządny mechanik wydał im się potrzebny. 16 dzień na Regis III popołudnie. Rozkaz to rozkaz, kazali to trzeba lecieć, ale też chyba chcę. Chcę? Chcę. 18 dzień na Regis III. Spodek runął wczoraj na ziemię. Jestem ranny. Zdaje się, że dosyć ciężko, to moje pieprzone żelastwo na wale, nie mam jak nadać sygnału SOS. Cholernie mi gorąco. Piszę to, żeby... 21 dzień na Regis. Jakiś dzień. Dla kogo? Ja to w ogóle piszę. Trzeci dzień od wypadku. Szukają mnie, moi mnie szukają. Jestem częścią załogi, a załogi się nie zostawia, ni jednego jej członka. Nie będzie im łatwo, bo przy obecnym stanie łączności, a raczej przy jej ciągłym braku, przypomnij to szukanie. Ludzie ręka stali w oceanach piasku, ale obiecali, że będą mnie szukać. Czwarty dzień od wypadku. Nie mogę siedzieć i czekać, aż śmierć znajdzie mnie pierwsza. Muszę się stąd ruszyć. Spotkałem przyjaciela, znaczy to on mnie spotkał. Pomoże mi. Nie wiem, czy ostatecznie przeżyć, ale na pewno chociaż spróbować. Szósty dzień od wypadku. Leżę bez siły, gadam do robota. Wróć, to znaczy odpoczywam i rozmawiam z przyjacielem. Sama motywacja, jak uczyli na szkoleniach. Kolejny dzień na Regis III. Robimy z moim przyjacielem na Regis znaczące postępy, mimo że przemieszczamy się bardzo powoli z powodu mojej złamanej kości, aż na przykład dziś wynaleźliśmy najlepsze zastosowanie dla porzuconej zbrojnej maszynerii, jakie można sobie wyobrazić. Antymat okazał się znakomitym skronem przed nocną ulewą. Haha. Kolejny dzień na Regis III. Człowiek tak zaskakująco szybko przystosowuje się do nowych warunków. Ja, jak tak teraz patrzę na siebie, to myślę, że to nasza największa ewolucyjna przewaga. Naukowi by mi pewnie przyklasnęli. Ból, cierpienie, trudności, łomności, wojny, kataklizmy czy widmo śmierci na ramieniu. Najpierw nas to przeraża. Załamuje, a zanim się obejrzymy, robi się jak chleb powszedni. Regis III, umrę tutaj. Nie żebym się poddawał lub tracił nadzieję, realnie oceniam sytuację. Nie winię tego miejsca, nikt nas tu nie zapraszał. Tutaj Regis III. Kilka dni temu widziałem lub mi się zdawało ślady irracjonalnej walki, wybuchy w oddali, czyli bardzo jasny znak, że są tu nasi. Weszliśmy w oko cyklonu, a teraz jeszcze strzelamy do niego z armaty. Najlepszy w swoim fachu. Wyobrażam sobie, że gdybym dostał kolejne życie, kolejną szansę lub troszkę więcej czasu, to zająłbym się naprawianiem. Ale nie rakiet czy broń. Naprawiałbym z moim blaszonym przyjacielem błędy swoje i innych. Może trochę lepiej by te światy działały. Wtedy to był ze mnie naprawdę porządny mechanik. Gdzieś na Regis III. Hipotezy, mniemania i pytania. Tyle zostało po ludziach, których znałem. Szczątki wniosków, jakieś nerwowe szkice leżące tak jak oni, rozrzucone na piasku, nie mam już siły ich zbierać.
Śmierć. Kiedyś nadęty jak balon z Helen człowiek od obsługi komorowej, którego imię zapominałem z premedytacją, leży zaraz kilka metrów ode mnie. Zmniejszył się, skurczył, pociemniał. Dopatruję się w tym małym, wyschniętym na wziór ciele towarzysza i szczerze próbuję sobie przypomnieć, jak się nazywa, ale nijak mi nie idzie. Kradzież? Znaleźliśmy dziś z przyjacielem kolejne ciała. Z dużym niesmakiem przeszukiwałem ekwipunek ludzi, których przecież znałem i do tego jednak da się przywyknąć. Nie wiem, który już dzień na Regis III. Ból głowy mdłości nie dałem mi dziś zmrużyć oka. Przyjaciel pokładał te notatki naukowych. Mimo wszystko, jeżeli ktoś ma kiedyś nas znaleźć, to chciałbym, żebyśmy byli czymś więcej niż kośćmi i pogryzionym mydłem. Ktoś przeżył? Wśród chorych i ciał, na które trafiliśmy z przyjacielem, nie ma biologa, do którego mówiłem po imieniu. Cieszę się, wyobrażając sobie, że pies Pegas też bardzo się cieszy, kiedy jego pan staje w drzwiach domu. To my jesteśmy winni, nikt inny. Dzień ciepłego posiłku, pierwszego od tygodni. W zniszczonym przez burzę baraku czekały na mnie jajka i bekon. Pieprzone jajka i bekon. Mogą umierać. Nie chcę, mimo że jestem już bardzo zmęczony, ale mogę. Kontakt. Nadzieja. Nawiązaliśmy kontakt. Jeden z naszych chłopak z mechanicznego żyje, jest cały i zdrów. Do tego gotowy nas stąd wyciągnąć. Ile dobrze zrozumiałem, zbudował lub znalazł jakieś schronienie. Nie wiem, czy przyjacielowi uda się mnie przenieść. Sam wymaga drobnych napraw. Te wszystkie dni daj mi w kości, jemu mocno w śruby. Zadbam o niego, jak tylko będziemy bezpieczni, spróbujemy. Koniec. O. Some personal notes. Nothing useful to us. O nie. Przyjacielu. Jakie to smutne, nie? Jakie to cholernie smutne. Ale znaleźliśmy go. Przerażająca historia, ale jednocześnie strasznie realna i taka ludzka, nie? Ojejku, my musimy jechać dalej. Podążaj za konwojem sojuszu, moi drodzy. Gierka ma niesamowity klimat i odkrywamy dramat, który się tu odbywa jeszcze na długo przed naszym przylotem. Mam więc nadzieję, że seria i odcinek się wam podobają. Pamiętajcie proszę o kciuku w górę, jeżeli tak. Nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku, wtedy żaden film was nie ominie ode mnie w tym odcinku. To tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patronite'a. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę moi drodzy i do miłego usłyszenia.